Ta haka, ƙare yanayi ta wurin kafa gandun dazuzzuka ke agaza wa rayuwar bil'adam na yau da kullum. Banda yashi da zaizayar ƙasa ya jibge, wadda a cikin shekarun nan ke barazanar shaƙe gudanar ruwa a kogin Benue. Masunta na fama da raguwar kamun kifaye a kogin. Su kifaye din a yanzu ba a gane su kamar daɗin. Yanzu ba a gane su. Welcome back from that short break. This is due to some technical glitches beyond our repair, but thank God we are back and we really apologize for all that. So let's deep dive into our interesting conversations with Keita, where we're talking about school resumption of school. Actually, we're on school period, and there's something that actually happens. Small kids. So that's the makarantani and suka there can I think a fatal accident will have occurred, even because of someone that actually helped them cross over the road. So I think it's high time, if your child is going to school, is either you get someone to accompany them to school or you come yourself, because your child safety first. What if you're to say so I think it's yara kanana da ake sake su akan hanya ce su tafi makaranta, wani zaki samu fa karamin yaro wani dan nursery class ne ma za a ce mishi ya tafi makaranta. But akwai wasu setting school da zamu yi cewa suna kokari kaman ta anguwanmu, akwai ni makaranta zaki kalla the more 12 yayi za su sa security su zai zo kan hanya saboda yana taimaka ma yara gurin sallake hanya din. But ba kowane makaranta bane. Wani sannan kuma akwai maganar su ma iyayen yara, wani zaki samu karamin yaro sai ta ce gaki da yayanki ko da sister ki tafi makaranta. Wanda ka zaka lafa age mates ne fa ko dai ka yawa zaki ga ko ya fita kadan shi ma bai da wayo, ita ma bata da wayo. Amma za tura su makaranta, karshe wani abu zai zo ya faru, ga direbobi wasu kansu yayi zafi, wani zaki ga yana yawa sai abu ya faru. So wani ya kamata mu yi kira ne ga iyayen yara, sannan kuma da school management su yi kokari su tackling irin wannan issues din, saboda kar yaro a ce yaro na tafiya makaranta kuma ba wani mai lura da shi, karshe wani abu zai same shi gurin sadake kwalta. A babban hanya din na sha buge yara kanana students saboda irin wannan matsaloli. So ya kamata iyayen yara su look out to this and do the right thing. Okay, let's move forward. We are still in Taraba State, whereas I think on Friday it rained heavily in Taraba State. Where in our governor's official handle on Facebook, he said, in line with our pro-people agenda at all levels of government in Taraba State, we dispose 100 million each to 16 local government chairmen, committing a total of 1.6 billion to community-focused projects across the state. This marks another major step in our bid to decentralize development and ensure that governance reach the most remote and undeserved communities. To ensure the funds are put to judicious use, a monitoring committee will be constituted to oversee project execution. Actually, this happened in Taraba State, whereas 100 million was disbursed to the 16 local government chairman of the state. So our question here is, or the question that is being asked out there is, we hope they are going to do the needful. I think the governor has done his part to give them that fund. Will they make good use of it? Because it's high time we won't be calling on the governor alone. We have chairman, we have other people that will take care of maybe our community. For instance, now in our program, the Miaka Waiger in Haske-Tv, in Haske-FM here, you will see that they are much core. There are a lot of complaints that we do have people that are supposed to handle that situation before it should go to the governor. I think that's why he has some people to handle such things. So, Mr. Keita, do you think this project will be done as per what the governor said? To da yake ana magana ne na cikin gidan Taraba farko bari kaman yanda wasu ra'ayoyin jama'a kamar yadda kika yi magana, akwai ra'ayoyi mabambanta daga gurin jama'a inda wasu suke cewa shin ba da kuɗin ciyamomi za su yi amfani da wannan kuɗin ta hanyar da ya dace kamar yadda yanzu kike tambaya. Secondly kuma akwai wanda suke cewa 100 million bai kai kuɗin da za a ba wa chairman ya yi aikin local government da shi ba.
so wasu suna ganin kaman kuɗin ma yayi kaɗan da za a iya yin wani abin kirki da shi. Wasu kuma suna ga kuɗin zai iya yin wani tabuka wani abu amma ciyamomin din ba lallai bane su yi aiki da shi. To kuma me da yana zamu iya cewa shi girma gwamnan jihar Taraba ya yi kokari a wannan bangare kuma ya dinda tunda har ya iya cire wannan kudin 100 million ya bawa kowane chairman na local government. Okay, ko kudin zai isa ko kudin bai isa ba amma kuma an bayar. So muna so mu kalli wani abin da mu ma za a ce wannan kudin yayi. Yes. Shine abu mafi muhimmanci. Something should be done. Fara wani abin tukunna. Kin ga ya bada kudin like gyara asibiti, makarantu, wasu dan kananan hanyoyi da bohol da wasu abubuwan da ba a rasa ba. So at least su yi kokari su daure su ma local government nasu wani aikin da su ma yau ko ba sa na akan kujera na. Bara a ce don zaɓe ya kusa bane ake yi. Kin san akwai wani abin da talaka ya da shi zai ce cewa sai zaɓe ya kusa yawa tukunna gwamnati za ta fara aiki da sauransu. So su yi kokari su yi wani abin da zai taimaki talakawansu wanda talakawansu in sun gani za su ji daɗi za su yabe su saboda mu kullum addu'an da muke yi shine mu samu shugabanni na gari mu samu wanda za su gyara mana makarantu asibitoci da sauran ayyukan yi. So shi kuma mai girma gwamnan jihar Taraba idan ma kudin yayi kaɗan ne kamar yadda mutane suke cewa in yaga akwai abin da zai iya yi akai idan ya kalli effort nasu in yaga kokarin su kin gane. Now you talk about the effort. There is no how kuce mishi kudi yayi kaɗan yawa ko me akan shi ba tukunna sosai because and let me draw your attention to something later. There is a place here. Actually most of these concerns we tend to hear it on maybe on our FM here. You will see that akwai wasu kauyukan da ba su da ruwan sha sosai. In the double application ones, so I think this pressure shouldn't just be focused at chicken curry, but on the soft communities. When the I was supposed to assassin the suba. Kaman kin ga yanzu haka din nan akwai abubuwa setting abubuwan da zaka iya kai ma yan karkara wanda misali yanzu a ce a kawo musu irin kananan inji na bambaran masara a inji na wato kayan lambu da sauransu kin gane kin ga abu ne da zai taimaka ma mutane sosai wanda zai taimaki talakawa sosai za a producing abinci turu wannan kudin duka zai isa a samu a danyi sannan akwai wanda zaki samu makarantar sun gabaki daya ma a lalace yake ba roof na saman ya iska ya tafi da shi da sauransu duka kudin nan zai yawa zai iya za iya managing na wannan kudin a dan yi wannan aiki a dan ma yara days a cikin makaranta su samu gurin zama da sauransu amma aka ce wai an bada 100 million to kudin bai isa ba doesn't mean cewa bare wani aiki kwata ba is a step like it is a step forward because there is no how we keep being in the same space at all the time looking at the fact that actually this man ya kalla duka abin da kamata yi he've tried in that aspect to make sure that okay but you do not expect the governor ya tashi ce zai tafi NTA wurin waye ce to bari in sa ai muku shi zai iya yi but men amfanin su chairman su councillors and stuff like that since he've done his part and thank God he said some monitoring committee will be constituted to oversee the project. We just hope that they're going to do the work as expected because sometimes giving the work is another thing but doing the work is another thing again. Ba an sa musu ido an ga sun ayyukan ba haka nan za a wuce okay za mu da cewa ba su miliyan 100 don su ga san cewa sun yi wannan aikin da kamata su yi din nan but say some monitoring committee will be allocated to each local government so akalla sun aikin nan and we are also calling on the chairman also wannan amana ne aka ba ku there are people that need this help most. Let's forget about our selfish interests. The humanity first because actually I vote in Apple don't so we should look into these remote areas, most especially remote areas. For instance, cikin jalin ga kace to akwai wani yace a mayo ne yace mana duk inda yake nan wallahi ruwan da za su sha wajen suna kwana uku kwana sai sun tafi wani kauye tukuna sun samu ruwa and you should know that this place is in existence. But that we have local government chairmen, we have people that will take care of these places. But now that at least the governor have done his part to make sure that and that even go by the company can that wuraren ne kadan ga cewa dai at least daga jiya dai an samu ci gaba. Ba ki samu wani local government kaman kwanaki a radio namu zaki ji wani ya kira yana cewa su transformers su ya baci ma musu alkawari kusan 1 month 2 month 3 month ba su da wuta ba su da komai but har yanzu ba su kalli wani abu
da ya kawo canji ba. So kin ga irin wannan kuɗin da aka bayar na ga zai iya taimako sosai gurin gyara irin wannan kananan matsaloli din da zai iya taimakon talakawa baki daya. And to a point it will also be like, okay, Kefas, you know what? Now I think we will now hold our chairman responsible for everything. Because okay, we know that you've done this. Then if it's January to honorable not also will be one number. Now I think the amount of names I'm care about no matter is what can I say don't huta kada. At least she say don't huta the shy is going to wait a little bit. At least now let's see what our chairman will do. But we are praying that they should do the needful because actually Telewoki we are receiving end at every point of life. So let's move forward also. In Taraba State also, our school environment can rear animals, let alone future leaders, Kefas said. The governor of Taraba State, Dr. Kefas, has said the level of infrastructural decay in most public schools in the state has gone to a level which domestic animals rearing is unacceptable in the structures, let alone training of future leaders. Governor Kefas stated this in Jalingo during a 5-day training workshop for permanent secretaries, directors in the state civil service, and the newly elected local government council chairman in the state. He declared that under his administration, there is no going back on free and compulsory education in the state, quoting that education is the most powerful weapon which can change the world. He noted that education in the state is not charity but strategy. He further revealed that the level of collapsed structure and unsafe environment in schools within the state is unacceptable. You see, I think this is one of the reasons also why when our Boko Adenchan will also go to. Kinza yawa za su dan taimaka kuma kin ga maganan abubuwan da shi ke sai magana is truth. Wasu sun mai da makaranta kamar gurin kiwon shanu. Of course. Wasu sun mai da makaranta kamar gurin wasan kwallo ne kawai. Za ki samu wani filin ball ne musamman don student aka yi, amma za ki kalla wasu daga waje suna iya zuwa yan student ma na makaranta amma kuma za ki ga su zo suna playing ball a ciki wanda duka ba daidai bane. Wasu kuma za ki kalla sun zo sun sa dabbobin su a cikin makaranta suna kiwo da sauransu. Kin ga wannan duka ba daidai bane. Yana da kyau shugabannin makarantu su yi kokari su yi tsayin daka don ganin sun tackling irin wannan issues. Idan aka ce yau misali mu bada misali akwai wani makaranta ta can zaki samu koyaushe in kina wucewa zaki kalla an sa shanaye ana kiwo a ciki da sauransu. To kin ga wannan akwai wani lokaci da kaina zan tambaye kaina ya za a yi wannan makaranta ne amma kuma ce shanaye sun shiga suna ta kiwo ana noma da sauransu wanda kuma kin ga duka ba daidai bane. Ya wani kuma zaki samu makarantar ya zama hanya ne ma na wucewa. Zai zama hanya, wasu hanya yan anguwa ne, wasu kuma hanya ne kawai da aka yi da sauransu. So ya kamata gwamnati da shugabannin makarantu su yi kokari su yi abin da ya dace akan wannan makaranta. A san makaranta fa guri ne na neman ilimi, kuma ilimi baya samuwa sai an nitsu. Idan aka ce mutum bai nitsu ba to babu shakka ilimi bai shiga kan shi ba. Bai yi ka zo kana karatu shanu yazo yana ma iyo ko kuma shanu na fada kowa da yanayin kokolwan shi. Kuma ka kalla in most of the schools in za kalla the structures of most especially the public schools is something that I think the governor want to tackle because kuma he quoted that school is composed in Taraba State. You must be in school. You must study whether you like it. So that means idan baka makaranta to kai ne magana makaranta. But also there's some little concerns too that in most of these public schools they don't tend to get educational level. The children tend to get what they deserve because actually this is a free school, so teachers ba a samu su ido to a point su abin da ya kamata sai sun gwamnati su kai yaran su private schools don ganin cewa an ba su education that is most acceptable there. But then actually the governor have tried in making schools to be one of the most important priority in Taraba State, but also the teachers when that's quite the yaran, I think they should also undergo some trainings to make sure that yaran sun cimma burinsu a karatu. It's not just about sending them to school, it's what the school have to offer. Sure. Yana da kyau haka saboda kinga kuma idan misali yanzu su malamai suka samu wato asalin koya suka samu ingancin ilimin kansu da kansu, kinga za su samu hanyar da za su koyar ma yara abin da ya kamata. Amma aka ce su ma malamai din karan kansu haka ne sannan dalibai din to kinga su ma za su samu abin da suke so. Kamar shi yanzu mai girma gwamnatin jihar Taraba inda ya bada free education, kinga ya kamata
kowane yaro ya zama dole game da kika ce sai yayi karatu idan har kaga kai baka yi karatu ba to kai ne ka so iyayenka ne suka ga dama amma kuma gwamnati ta sauke hakinta da yake kanta cewa ta ba ku free education ku tafi makaranta so in ka ki tafiya makaranta wannan kuma ya rage maka da kai da iyayenka to ni ban ki ma fara ci ana daukan bulala ne a sa jami'a su rubuta yaran da bai je garanta yeah that's the makaranta because actually education in our generation now education is all that we need because to a point in ka ce just kai karatun get your certificate even if work is not going to come you ga kala kai zai ce maka to ne karatun ma ina zan samu aiki it's small child he has his mindset already in him but when this kid abun da zamu samu goge wannan abun su je makaranta work can come at any time we're still hoping that everything is going to be fine so that yau in ka ce ba kai makaranta to what if gwamnati ta canza what if the world will tend to change a look duk wanda ya karatu ya kawo application na shi ya kawo takardun shi za a ba shi aiki kuma ka ce okay da na san da na karatun nan so I think the government is giving us a space whereas we should go to school let's go to school makarantar na shi ne komai yanzu you're not educated in this life now kisan dan Najeriya ya wannan kalma yana kusan yana bata rayuwar yan Najeriya da yawa shine ne karatu ina zan samu aiki to kai sai yaran masu kudi da sauransu kai karatun dai kawai kai ka karatu shi ne mai muhimmanci so that at least karatu zaka ga komai ya zo daga sauki zaga kana zato inda ba ka samu aiki ba zaka laka samu aiki din sosai ma okay then I think that is all we have for you in Taraba State. Now let's move to the national. Whereas Tinubu, US AFRICOM chief holds security talks in Abuja. President Bola Tinubu on Sunday received high-level delegation from the United States African Command led by its Commander General Datvin Anderson at the presidential villa in Abuja. Sunday's meeting comes amid intensified security cooperation between Nigeria and the United States following the Christmas Day airstrikes on tourist camps in Sokoto State. The State House Media Office revealed this in a Stars Photo news statement relayed to journalists on Sunday evening. The meeting comes months after US President Donald Trump designated Nigeria as a country of particular concern. You know, the issue of, thank God they're holding this meeting of security issues in Nigeria. But I could say she's saying so before we tend to seek for help out there, because there's no way we're going to say that okay, because the security issues in Nigeria is so disheartening to a point that we're going to sleep with your eyes open because you don't know what is going to happen. We are always on alert. Because in the cases of a case happened in Kwara State also, whereas I think this is the reigning case in Nigeria here. Yes. In Kwara State. This is the levels of insecurity in Nigeria is worsening every single day. Every single day. One of them said to inani masala inama fita yansu imezamu yansu danga yichewa and that's the one masala. You could imagine that on social media, on TikTok yesterday. I think not yesterday but some days back I was scrolling back. You're going to see a video of bandit or these terrorists I think soon Satamutani. I think they kidnapped four women in the picture. In the video, it was 4 women. And Sasuncho Hijabansu, Anna Musu Bulala, Anna Musu Duka the Binduko against so threatening them, saying Harba, Anna. They are treating their life. They put the very good, the Bindikansu, and it was being posted on social media. So su mai da abun hanyar samun kuɗi da sauransu wadda kusan za iya cewa shi yasa ya hana abun ma ki kalla ba wai jami'an tsaron wani lokaci ba sa aiki ko wani abu bane even yaushe ina karanta news yau da safe ina kalla jami'an tsaro a Zamfara sun kori wasu yan bandit har sun kwashe sun karbi shanaye kusan 300 plus a hannunsu so ba sa aiki bane amma the problem din anan shine yau zaki ga sun yi aiki gobe kuma bandit sun sake dawowa jibi zaki je musu ruwan boma mai gata zaki ji sun sake dawowa to me yasa haka ne yake faruwa ta ina ne wannan matsala sannan kuma misali yanzu kamar ne ka bada example yan bande suna dukan wasu mata a TikTok da kike kallo amma zaki ji iya kallon da zaki kenan ba zaki ji wani abu feedback da ya fito baya ba yau idan aka ce Farida Sunusi ta fito ta yi wani magana akan dan siyasa kaza
in 00 seconds zaki ga an arrestin Farida. Yes. Amma kuma idan dan bandit da fito zaki ga 24 hours yana live. Amma a za ga gara tracing ina ne yake wannan abubuwan din. So is it that we don't know? Is it that mu ne ba mu sani muke ba ne ko dai, and is there something behind this massacre? Because you will see that level of insecurity also is a concern in Nigeria. Then mass aikatashi. Like the cases that happened, I think last month or last 2 months, a Kano wanda wani yaro ya kashe da hada bakin shi aka kashe. Well, I is sweeping our family, matan yayin shi da matan shi da yaran shi gaba aka kashe. Kuma aka ce that was not his first attempt to all this bad stuff. Also, just I think kwana biyu it was raining on social media. To har yanzu I'm so surprised that nothing has been ba mu ji komai game da shi ba. Yaron da mutumin da yayi ma wata Hanifa fyaɗe wata karamar yarinyar can in Kano State also. Har yau ba mu ji me ya faru da shi ba. A lot of cases when abubuwa suka faruta, when we want them to take, we want the government, they should hold this responsible of their actions. Har yanzu shuru muke ji. Kisan da wani lokaci muna wani program sai wani kira yake cewa shi me yasa Najeriya za a ce mutum yayi laifi amma kuma gashi kotu ta tabbatar da laifin shi kuma a yanke mishi hukunci sai ki kalla ana ta jan magana ai wanye tuye ki ga ba ga mutum guda daya ba. To kin ga irin wannan abubuwan yana da kawo irin wannan masalolin, yana da jawo wannan masalolin. Idan mutum aka ce yau ya kashe wannan, okay, to constitution din ya fada a kashe shi. Misalin aka ce a kashe shi, to a kashe shi, aka ce shekara 30 a prison. Idan kuma abinda wasa suke cewa idan hagu ya ki sai a koma dama. Muna da addinai guda biyu da zamu ce masu ke karfi a Najeriya, akwai Christian akwai Muslim, sannan kuma dukkan su kowane littafi ya nuna mana ga yanda laifi kaza ga hukuncin shi kaza. Idan constitution ta gagara yin hukuncin da gagara sai a koma hukuncin addinin musulunci me yace idan mutum ya kashe wani, addinin Christian me mutum yace idan wani ya kashe wani, idan mutum ya yi sata me littafin Christian yace ayi, me a Qur'ani yace ayi. So kin ga aka koma ga Allah, ni na ga za a iya samun sauki wannan abubuwa ne, saboda aka ce komai maganin shi Allah duk abin da ya zafi. Don ba za ka what gives them the F13 to keep doing all that again? Dan kan okay, Mr. A yayi ba mishi komai ba. Mr. B yayi ba mishi komai ba, then ni man ne kan me za mu. So the area we start punishing those that do the wrong thing, I think the better. Zafar rege when known insecurity issues in Nigeria. Let's bring these people to justice. Kinga baran manta ba lokwanaki dacen baya lokacin gwamnan Zamfara wanda yake cewa ya bada ai shari'ar musulunci idan barawo ya yi sata a guntule mishi hannu. Ina ga kamar an taba guntule ma wani hannu ma lokacin abun sai ya zo ya yadu a shafukan sada zumunta wanda wasu mutane suna ga kamar hakan ba daidai bane, ya za a ce an guntule ma mutum hannu ya yi sata. Okay, to da yi satan ba a guntule mishi hannu ba, gobe kuma ya sake shiga gidan wani ya yi sata. Tun yana kananan sata ya dawo yana manyan sata. Ai da kananan ake farawa. Ai kananan laifuka ne suke taruwa su zama babban laifi. Idan aka ce okay kayi wannan yau ka dauki cingom an barka, gobe zaka dauki suyi, in an ka dauki suyi gobe zaka dawo ka dauki biski. To kin ga tun kana ka dauki kwaya da ɗaya ne zaka fara daukin pack na shi. Yawa, to kin ga abu ya fara girma kenan. So ni na kaman maganar security a Najeriya abu ɗaya ne yake da muhimmanci. Na farko mu tsaya mu dage da addu'a. Na biyu kuma mu koma ga Allah, maganan me hukuncin ubangiji ya ce akan irin wannan abubuwan. Ayi kokari ayi hukuncin da ya dace bisa adalci, saboda kin ga rashin adalci ma na da daga cikin abin da yake dada kawo irin wannan abubuwan. Sai kiji mutum ya ce ai an tattari shanayen shi ne an tafi da shi, so ya je ya nema damar da shanayen shi an kishi yasa shi ma ya dauki bindiga da sauransu. To kin ga shi yana ikirarin cewa ba a mishi adalci bane yasa yayi wannan abubuwa din. To shi kuma ya dauki doka a hannu shi, kin ga shi ma bai adalci ba. To kin ga irin problems nan dole ne. So just come together after we just support all the security talk that we are, something's going to be done. Because actually each time our president receives delegations or he's out of the country, we just hope that we get a good feedback or a happy feedback from him as he's coming back home, or after delegation and everything. We just hope that meeting is going to end up favoring us, because we are always at the receiving end at the end of the day. So bringing those that the
perpetrators, they should face the law. Just face the law. That is just, I think, what would be needed, and most of the concerns that are being raised by citizens out there, because actually the level of insecurity in Nigeria, as I always say, is so disheartening. So we just hope the government, the federal government, will do the needful, and we appreciate the effort of the agencies, of the army agencies. We appreciate the effort in whatever they are doing. But because every day things keep happening. Also, moving forward, Kwara massacre, Abdul Razak Kogi, Ekiti governor visits survivors. This is still on the issue that happened in Kwara State. Governors Abdul Rahman Abdul Razak Kwara State, Usman Ododo Kogi State, and Baijon Ekiti State on Sunday visited victims of last week's terrorist attack on Woro community in Kayama local government area of Kwara State, who are receiving treatment at the General Hospital Ilorin. The visit followed Tuesday deadly assault on Woro and neighboring local communities, which claimed over 100 lives and displaced more residents, heightening security concerns over the north central region. Speaking with journalists at the government house Ilorin, Governor Ayabanji described the attack as unfortunate and expressed solidarity with the Kwara State government and residents. He said, "We stand in solidarity with the people of Kwara State over this unfortunate incident." I think I'm paying visits to the community. Yes. But after that, after the visit, please, you don't just go and visit them like that. Ya musu yayi alkawarin cewa zai yi kokari abin da ya dace, sannan kuma ya bada gudunmawa ga wayanda abun ya shafa. Yes. But ba wai mu buri mu fa Farida shine kada abun ya faru ma kwata-kwata. Kada a bar abun ya faru. Duk wani abun inda za a bar shi ya faru don an zo an yi abu kaza, an yi abu kaza, duka ya zama ya riga ya faru. Yes. Amma kin ga idan suka yi kokari suka hana faruwan abun, to ina kaman hanyar da za su bi su taimaki talakawa kenan. Amma bire yi don abu ya riga ya faru, an kashe ma baba, an zo an baka misali ko 500,000 ko miliyan 1, duka bire share ma wannan penin ba, yawa bire da ba. So ya kamata su yi kokari su mana abin da ya dace, a mu samu zaman lafiya, mu yi bacci cikin kwanciyar hankali. Okay, moving forward still, 17-year-old SS3 student killed by classmate in Yobe State. Wow. A senior secondary school SS3 student, 17-year-old Hassan Ahmadu of the Government Science and Technical College, Potiskum, Yobe State, has reportedly died following a bullying incident involving fellow student. The incident occurred on Sunday at the school in Potiskum local government area of the state. According to a family source, 17-year-old Hassan was buried the same day in his hometown Gajaka in Fika local government area of Yobe State. Stating that they are aware of the incident, of an investigation is currently ongoing to ascertain what led to the death of the student, Abdul Karim said. A teacher at the school, speaking on condition said Hassan has been bullied for some time. On Sunday, he asked them to stop, but when they refused and attacked him, they beat him badly and he later died. The whole school was shocked by what happened. That's what the teacher is actually saying. Bullying is becoming a normality, because you will see that actually we get bullied maybe in work, school, at home too. But we tend to overlook these bullying cases because for instance now, I saw this actually. Yana primary 6 ne. They often bully him at school to a point in why don't you want to go to school? You don't want to just go to school. He's just scared of the bullies in school, and this thing often happens under the nose of the teachers in school. So we've seen this incident to a point. Anna ignoring Nash to a point. Then look at what is costing us. Wannan students dan bayo aka fara shi ba. Yes. Amma kuma shi ma zaki ji ba wani mataki, even anan Taraba State akwai wani yaron da ya kashe wani a makaranta, ya soke shi da wuka ya mutu, amma kuma baraki ji
abu na har ma abun ya dawo ma mutum zaki ji ya ce ina ma abu kaza ba sai in bi wajin haura yola ko in haura isba in da isi kuma zama to kin ga irin wannan problems da ake samu zaki kalli yaro karami yana wani lokacin da yake zaki ga a dan primary school fa zaki ga ya zo school da makami a jikin shi ko kuma ya zo school a wani bad dress wanda yana ganin teacher din ma ba komai ba bele dan uwan shi student zai iya mishi komai so ya kamata iyayen yara da malamai na makaranta su yi kokari su sa ido akan wannan lamarin a yi kokari a creating good relationships tsakanin iyayen yara da malamai da kuma su students din misali ko da a shekara ɗaya ne ko a wata 5 ne a ce ana creating wani program da za a ringa gayyato iyayen yara da su yara da kuma malamai wanda za a haɗu a tattauna wasu muhimman abubuwan da za su kai a ci gaba amma aka ce ok kawai tashi ka tafi makaranta ka tafi malami an tashi ka dawo gida to karshe fa za ki kalla irin wannan matsalolin su ringa faruwa kenan maimakon a ce yara ne suka zama manyan gobe kuma sai suka dawo su ne masu bata gobe kin ga haka ba daidai bane ya kamata a mai da hankali kan abin da ya dace. Bullying ana overlooking bullying sosai in our society right now. Ana overlooking na shi sosai kada mutum ana bullying na shi don zai bai da gata and he's going to be depressed. Kaga mutum ana bullying na shi yana kullum yana keɓe da kanshi kadai. Daga yana ganin yana shigo wannan environment din akwai wannan fargaban. Don yana tsoron ɗaukin ya zo haka na bi za a musguna shi za a mishi haka kan. Then this is it, if you don't take actions like seriously. What is happening right now will keep happening every single time. And also, if you don't take the law into action, then we don't know what we're going to do about this. Okay, our viewer, let's take a very short break. When we return from here, we will continue with this interesting conversation. Please, you should stay with us. Banda yashi da zaizayar ƙasa ya jibge, wadda a cikin shekarun nan ke barazanar shaƙe gudanar ruwa a kogin Benue. Masunta na fama da raguwar kamun kifaye a kogin. Su kifaye din a yanzu ba gani su kamar daɗin, yanzu ba gani su sai ɗaya ake samu amma ba kamar da ba. Raguwar kamun kifi da ke fuskantar masuntan abu ne da ya biyo bayan ɗabi'u na rashin tattalin albarkatu wadda ya ɗauki shekaru da dama yana faruwa. Alal misali, akan sami masu kama kifi da guba. Shi wannan kamun kifi da guba kan kashe ‘ya'ya, manyan kifi, ya kuma lalata ƙwai da suka nasa. Bugu da ƙari, yakan kuma kashe ainihin ‘ya'yan halittu da kifayen ke rayuwa a kai. Akwai kuma rashin tsayayyen hukuma da zai sa ido bisa yadda za a rinka cin moriyar albarkatun ruwa. Ita dai wannan hukuma za ta ƙayyade girman ramin raga ko birgi ta kuma zaɓi wuraren da za a yi kamun kifi. Sabili da wasu lokuta, akwai jinsin kifaye da ke nasa ƙwansu a gurabe keɓaɓɓu wadda aka riga aka sani. Saboda haka, idan har an gano watannin da suke nasa ƙwai, sai a hana kamun kifi cikin wannan gurbin. Duk da waɗannan barazana da ke fuskantar kogin Benue, akwai wani tsohuwar raya albarkatu da ke taimakon kogin na Benue. Gandun dajin Gashaka Gumti, gandun daji da ya fi girma a Afirka ta yamma. Banda yalwatar dabbobi irin su makurna, mazo, boka, kwantarafi, bakane, dabganya, da zuriyar birrai iri daban-daban. Wannan gandun daji tana da koguna daban-daban da ke da wadatar albarkatun ruwa. Waɗannan koguna su ne kogin Gashaka, kogin Kam, Ingiti da kuma kogin Ngamgam. Kusan ƙarshen kowace shekara akwai abin da ke faruwa cikin ɗaya daga cikin waɗannan kogunan, wato kogin Kam. A wannan kogi,
kifaye kan hauro daga Okay, Benue. welcome back from that short break. If you are just joining us, this is the breakfast show from Haske-Tv, and I'm your host, Farida Haq, alongside with my No, co-host, Ismail Kaita. where we are bringing you some back-to-back conversations and updates from most of the newspapers we have online here. So let's move forward to this next story. The indigenous people of Biafra, IPOP, has announced the permanent cancellation of the Monday sit-at-home directive across the southeast, effective Monday, February 9, 2026. The directive comes directly from the IPOP leader, Mazi Namdi Kanu, who emphasized that the people should return to schools, workplaces, and market without fear or intimidation. Mr. Kaita, me that father gave me the one story because actually, let me reserve my own comments. Let me hear from you. To kin san aka ce dama duk nisan jifa kasa za ta dawo. Yes. So ba haka bane. Abu na farko Najeriya ɗaya ce. Ko ba haka ba kuma Najeriya ce ko ina ka je Najeriya nan Najeriya ce. Kuma Najeriya kuma gida ce. So idan har ba mu yi kokarin gyara Najeriya ba bai kamata mu yi kokarin raba kan 'yan Najeriya ba. So ni a bangare na zan iya cewa wannan abin da ya yi abin da dama mu muke so ma kenan. Bere yiwu a ce wai ga gwamnati sannan kuma wasu tsirarun mutane ne suka za suna ba da umarni wai ayi kaza a fitar Monday saboda kaza saboda personal interest nasu da suke kallo wancan right ne ko wani abu na daba. So ni a wannan gurin idan ma sun yi da wani nufi ne idan ma ba da wani nufi bane dai abinda suka yi nan shine the best. Seriously. Ko ba haka bane mutane su fita su je su yi harkokinsu, masu aiki su fita office nasu, masu kasuwa su fita gurin kasuwansu, wanda za su tafi school nasu. Amma an zo an rike mutane a gida. Ina ga miki kika je irin wancan gurin da abin yake faruwa zaki kalla ran Monday kaman kice an zo gari ne gaba da aka kwashe mutanen garin aka tafi da su. Zaki kalli babu kowa, garin ya zama so boring. Kawai an ce wai kar a fita saboda wani dalili kaza. Okay to an taɓata lokacin jama'an gari an ce kar a fita yanzu kuma an dawo an ce a fita. Me riban shi to kin ga ya zama wasting na mutane kenan aka bata musu lokaci da sauran abubuwa. So Nnamdi Kanu a wannan gurin shi yayi kokari su ma mutanen gari da su yi kokari da suka bi amma mu duka abin da muke so shine su yadda makaman su yadda abin da suke yi nan a zauna lafiya su yi aiki bangaren su ya ci gaba Najeriya ta ci gaba al'ummar su ci gaba baki daya. Nigeria we are one. Nigeria is home. I always say wherever we go, we still tend to come back home. Even if I'm going to fly to Dubai, I'm going to fly to United States, I will still remember myself as a Nigerian. I'm near Nigeria. It will not change the fact. And deep in the Nigeria, I'm going to come back home. And where is my home? It is Nigeria. So whatever it is, then let's just come together and let's live as one in Chibok Mali. Let's live as one as always, because I could just sincere air. In house, and I would always say. Okay, then let's move quickly to the summaries of the newspapers online here. Then we'll be starting with President Bola Tinubu on Sunday hosted a high-level delegation from the United States African Command, led by its Commander General Dakwin Adasan, at the State House, Abuja. The meeting, which was attended by Nigeria's top security leadership, was disclosed in a post on X by the special assistant to the president on social media, Dada Olusegun. The next story here says that Pope Leo, head of the Catholic Church, has expressed concerns over the recent wave of attacks on community in Nigeria. In a statement posted on his official X handle on Sunday, the pontiff said he received news of the violence with sorrow and concerns. Moving forward, interim national chairman of the African Democratic Congress (ADC), David Mark, has urged the National Assembly to pass the Electoral Act amendment bill and allow the Independent National Electoral Commission (INEC) to determine whether real-time electronic transmission of election results is feasible. Mark spoke in Abuja while chairing the unveiling of a book titled "The Burden of Legislators in Nigeria," authored by Senator Effiong Bob. The fourth story here says that Senate President Godswill Akpabio has directed
senators to reconvene from an emergency plenary session on Tuesday, February 10, 2026. The directive came days after the Senate rejected a proposal seeking mandatory electronic transmission of election results. One of the newly deployed forest guard assigned to combat banditry in Kwara State has been killed during an operation in the forest. The incident occurred on Sunday in Kwara Community, Ikiti local government area of the state. It was gathered the forest guard working alongside local vigilantes had received intelligence about the presence of suspected armed bandits in the bush. Moving forward, also, Kogi state government has ordered the temporary closure of selected market and motor parks in the western district of the state as part of the intensified and coordinated security operations in the affected areas. The State Commissioner for Information and Communication, Kingsley Femi Fonwo, disclosed this on Sunday in Lokoja while briefing journalists. We will read the story also. The indigenous people of Biafra has announced the permanent cancellation of the Monday sit-at-home directive across the southeast effective Monday, February 9, 2026. The directive comes directly from IPOB leader Mazi Namdi Kanu, who emphasized that the people should return to schools, workplace, and market without fear or intimidation. Strategy Stroke Kanu stayed on Sunday as more than 30 people reportedly lost their lives in a road accident in Kwanar, Barde, Gizawa local government area. The accident actually occurred in the nearly hours of Sunday morning, involved a trailer heading toward Gujungu that allowed crash due to reckless driving. Several passengers sustained serious injuries in the crash. 2 persons were killed and 1 other injured on Sunday after a patrol-laden tanker exploded along the Ihilia area of Onitsha, Owari Road in Anambra State. The incident occurred opposite the office of the Federal Road Safety Corps at about 9:30 a.m., causing panic among metro